to be a mix of everything. In fact, so much so that I would say that the state government has implemented in these 5 years several welfare programs orienting them towards sustainable self-employment. In fact, every scheme of the state government, if one were to notice the schemes, especially the welfare schemes, one would be surprised to see what kind of a transformational bearing these schemes have. To begin with, everything is DBT, direct benefit transfer, where there's no middleman in between, where everything is transparent and there's no corruption there. Now, having said that, every scheme is hand-holding women. So much so that every scheme is translating. Say, for instance, I speak about Cheyuta as one particular scheme. The scheme actually narrates hand-holding women, same particular woman, consistently for 4 years. Every year giving 18,750 rupees for the same woman. So in 4 years' time, you actually handhold the same woman, giving every year 18,750 to the same women. While we are doing that, we ensured that there is a bank tie-up also coming into picture. We've also ensured that big companies, starting from Amul, to ITC, to Reliance, to Procter & Gamble, to such kind of big companies also partnering with these women in sharing opportunities, in showing them livelihood opportunities. So it's a mix of the same women so that these women stand on their feet. Likewise, if one were to see every scheme that the state government has been undertaking in these 5 years, every scheme is a combination of livelihood opportunities, either provided to strengthen the current existing livelihood opportunities or to create new ones. In fact, if one were to actually look at how the employment cycle goes, most of the employment cycle doesn't come from government employment. Government employment per se, before we had come in, probably we had 4 lakh jobs in government sector. And probably government being very proactive in actually providing for jobs could actually create another 2 lakh jobs, which is actually very high. Before we had come in, we had 4 lakhs for decades. And after we had come in, we actually created 50% more jobs in government sector. But that is where it can end. It cannot go beyond that. You're talking about 4 lakhs being to 6 lakhs. Then per se, the big industrialists also, when we were to speak of, if we were to speak of, if one were to see the translation of opportunities of jobs actually created per se for investment that is actually put in, would probably translate to probably 1 crore of investment translating into one particular job. Not much. Maybe adding to another 2 or 3 lakhs, not beyond that. The major contribution comes from 3 other sectors. One is agriculture, which actually constitutes 62% of the workforce. Now, what we have done is support agriculture, where, in fact, the best part in agriculture is, the challenging part in agriculture is, even though the fact still remains that 62% of the population depend on agriculture, the fact is, 50% of the land holding is less than 1.25 acres, that is half hectare. If one were to translate this land holding into, for calculation's sake, as to up to 1 hectare, if one were to take into consideration, then you're talking about 70% of the land holding.
is held is within 1 hectare. We have very small and marginal farmers, and if these small and marginal do not make money, the economy is shattered. What we did, what we could actually do, is come up with those initiatives to handhold farmers through RBKs, setting up of Raitu Bharosa Kendras where every village has one, where you have an agricultural graduate sitting in those villages, in those RBKs, where everything from seed to sale of crop is handheld through these RBKs. And with such kind of micromanagement, also incentivizing farmers with production incentives as well, that farming sector could survive. This is one major sector which actually comes to give you a support for the employment. Then the other major sector, which is another sector which actually supports, is MSME. MSME is also a one word to speak of, talking about if industries, mega industries, big industries constitute maybe 3 lakh, 4 lakh jobs. You're talking about MSMEs which actually constitute more than 30 lakh jobs. There per se, the employability rate is more. Every MSME is small, but yet employs more number of people when conversion ratio takes place from investment perspective. But these 30 lakhs, these 3 lakhs, these 4 lakhs, these are not the numbers. Dominantly self-employed sections. Self-employed sections constitute a primary more than 1.5 crore population, which actually doing well for the economy to do well. And through various schemes, various platforms, we've ensured that these self-employed sections are handheld, given support through various schemes. You know, I'll give you an example. Before we had come in, we were talking about self-help groups, which actually constitute more than 1 crore of women. Before we had come in, these self-help groups had an NPA and outstanding loans to the extent of 18%. Today, the same self-help groups, the outstanding loans and the NPAs, if one were to look at in this sector now, it is just 0.3%. And 1 crore of women livelihoods are dependent on that. Same word, if one were to see the same thing, every scheme like Vahana Mitra, which talks about self-employed sections who actually are driving the cabs or actually driving the autos. If economy there fails, the entire state fails. We're talking about barbers. We're talking about so many sections running into lakhs and together running into crores, which actually have been supported so as to render phenomenal growth rate. In fact, when we had come in 2018-19, our state was figuring probably the least among the states in growth rate, in GSDP growth rates. The last year numbers, if one were to say, we are figuring in top 5 states in the country. If GSDP growth rate were to be figured in. Similarly, every initiative that we've taken in supporting every sector, the MSMEs for instance, our state can boast about that we had ensured that timely MSME incentives were given even during the times of COVID.
that actually protected the MSME sector, so much so that today the kind of growth that we have seen in MSE sectors was so unprecedented in the state of Andhra Pradesh. In fact, the reasons have resulted in the state's manufacturing GVA, when viewed as a percentage of India's manufacturing GVA, increasing to 4% during 2019 to 24 from the corresponding figure of 2.9% during 2014 to 19. That was the previous regime. That is the kind of GVA contribution. State's manufacturing GVA to a percentage of India's manufacturing GVA, if one were to compare. We're actually contributing 4% now versus in the previous regime, contributing to only 2.9% in those days. As I've said, the state's services sector contributes to only 40% of the state's GVA when compared to the national average of 55% and when compared to Telangana's state's average of 63%. Now, this is a position that was occasioned by the state's bifurcation that has deprived Andhra Pradesh of Hyderabad city and the economic benefits associated with it. Now, how do we bring about a change that will actually help boost the state's economy? Now, what do we do about Vizag? Now, how do we boost Vizag's growth story so that ultimately we come across a situation where at least 10 years down the line, starting today, at least we compete with Hyderabad or we compete with Bangalore or we compete with Chennai. So what exactly does Vision Vizag, Vision Visakha mean? So until and unless we think in those terms, until and unless we have passion for this particular place, for this particular city, this vision can never be visualized, can never be obtained, can never be realized. A lot of people, in fact, when I speak of these words, when I say the first thing what anybody should be doing is to come and stay here as a chief minister. If I were to say this, unfortunately we have an opposition in the state. We all and also a negative media with vested interests who support the opposition. I think many of you also are aware of it, that they make such a hue and cry that in fact that we shifting over to Vizag, they try to make an issue out of it, saying that somebody is coming to Vizag because they want to grab the lands here. They want to do that, they want to do that. And these kind of stories shamelessly are written, shamelessly are projected. And all for what? So they don't want the chief minister to come here. They go to the court, court cases are filed. All for what? They don't want chief ministers to come here. Now why? Because the chief minister comes here, will grow. Because there's ownership which is going to come for this area. There will be a christening of the city as executive capital. So they don't want the chief minister to come here because they have vested interests elsewhere. They bought land before the capital could be announced elsewhere. Thousands of acres in private hands, Benami lands.
And they're all scared. The moment this becomes the executive capital, the land rates there would further plunge. And because of this vested interest, today, Vizag has taken the beating. So going forward, I'm here to assure everybody here that there would be changes, because this is inevitable. If one were to compete with Hyderabad, compete with Chennai, compete with Bangalore, it's very important that Vizag becomes the economic growth engine. That is, in fact, if I were to have any vested interest, probably I would be speaking about Kadapa. See, for me, the state is ours, to everyone here. And one in my place should think in terms of what is good for the next generation. How would we want our children to be positioned? How are the state's revenues going to be? And how exactly can we boost these revenues to support the growth of Andhra Pradesh? If we do not think like this in terms of growth for Vizag, then who would think? If the vision of the leader is wrong, if the vision of the leader is negative, then Vizag, today unfortunately, only person standing for Visakhapatnam as executive capital is only me. Unfortunately, this is the reality. Fighting against the entire opposition, fighting against vested interests of the media, everybody wanting that Visakhapatnam is not declared as executive capital. This is the reality. Everybody should keep this in mind, understand this reality. Now moving further, Vizag would have to develop. I'm assuring you, cases going on, we have so many people trying to oppose everything. But I'm assuring you, post-election, my stay would be in Vizag. In fact, my swearing-in ceremony also would be in Vizag. This is my commitment to Vizag. And now, what is the vision for Vizag? See, we need to have a 10-year vision. We would have to own this city, christen the city as executive capital, become part of the city, and have a 10-year vision. You know, we need to have a roadmap which is workable, which is doable. It cannot be a roadmap where we just dream big but yet achieve nothing, because it is impractical. Not so. We need to have a practical solution, we need to have a practical approach, and we need to have a vision which is realizable in 10 years' time. Of course, this vision is one vision which cannot be
alone done by the state government. It would have to be the state government, it would have to be the central government, it would have to be a PPP model, it would have to be encouraging private people also to become part of the vision. All these people become part of this vision, only then we can realize Vizag is the next competitor in a decade's time to Hyderabad, Bangalore or Chennai. In fact, why I was opposed to the idea of having Amaravati as a capital. There is nothing against it. In fact, I'm one person who advocates the view that Amaravati should also have a legislative capital. In fact, I'm also one person who advocates the view that Kurnool should also have a judicial capital. Nothing against it. But then, the fact of the matter is, Amaravati is on a virgin land. 50,000 acres of barren land. Nothing there. And according to them, just to provide for the basic infrastructure, that is these roads, the water, electricity, and these kind of basic infrastructure alone, according to their own calculations, with the DPR that they have produced, costs almost 2 crores per acre, which is on a 50,000 acres of barren land. If one were to just lay these basic infrastructure requirements put in place, we're talking about 1 lakh investments, 1 lakh crores of money, which would have to be put in before any buildings could come up or before we could talk about anything else other than the basic roads or the basic electricity or the basic water or the basic stuff. Now per se, does anybody have 1 lakh crores to be pumped in? And if this 1 lakh crores were to be pumped in today, it's going to cost 1 lakh crores. But if this 1 lakh crores would be pumped in maybe in 20 years' time, presuming 5,000 crores of outlay every year, approximately, what one could actually probably afford. So there's nothing there. Then you're talking about 20 years. Then in 20 years' time, 1 lakh crore probably would become 7, 8 lakhs or 10 lakh crores. The expenditure what you thought about as 1 lakh crores today, in 20 years would actually be 10 lakhs, 15 lakhs. Probably the net present value calculations of probably 1 lakh crores 20 years down the line would probably be one were to calculate 1 lakh crores today, 20 years down, it would be 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakh crores. And which is going to be a dream chasing. You would never be anywhere. That is the reason why I say I'm nothing against it. It's only something that we can't do it. Whereas here in Vizag, we have a place which already has this basic infrastructure. We already have roads. We already have good roads. We already have electricity, good electricity. We have good water connections. We have good everything. Basic infrastructure is already put in place. So all what we need to do is give in that finishing touches. Just give it a little bit of finishing touches and it would transform into something much, much, much bigger. And what are those finishing touches that we need to give? An iconic secretariat. The moment we shift here and christen it as executive capital, you obviously would have the entire employees also come and station here, for which a secretariat building,
Why construct an ordinary secretariat building? Construct something iconic, which would stand out, which would attract the entire country to see. An iconic secretariat, an iconic convention center. People talk about one of Geo Convention Center. The latest, the biggest, the best. These are the names that they give. Here we have something like that. Not much of a cost. Why can't we have one here so that the entire world, entire country looks up? Iconic stadium. There's one in Ahmedabad. Investment is probably 800 crores, 1,000 crores. Not much of an investment. But the entire country talks about it. Entire country talks about that stadium. And whensoever a match is played between the countries, that stadium is glorified. It is spoken about by the entire country. Entire world sees that stadium. All these that I speak about are iconic. All these, if they were to be commissioned, would actually pitch Vizag on the global scale. Would draw eyeballs, not only of the country, but the whole world, to actually look at Vizag. What we have envisioned for Vizag, iconic secretariat, iconic convention center, iconic stadium, Institute of Emerging Technologies. One beautiful institute wherein the talent for any emerging technologies is tutored here. If our students could be given that kind of skills, tutored here, this would be positioned as something else. We have the Bhogapuram International Airport coming up. At a very brisk pace, the work is happening. And within the next 15 months or 18 months, this project would actually see the light of the day. It's moving at a very brisk pace. Then connectivity to the Bhogapuram International Airport. A 6-lane beach corridor road with beautiful green lawns on either side of the roads. 6-lane road to Bhogapuram International Airport. They're talking about a metro rail. Our Vizag is probably the only metro, I guess, which does not have a metro rail. So getting funds for metro rail per se, I don't think it's that difficult. Because it might cost another 40, but 60% of the funding comes in PPP model by the developer. Another 40% is to be shared by central and the state government. Central shares 20%, state shares 20% of the 14,000 crore investment. Of course, we are pushing for the entire 40% to be borne by the central government. That's a different story. But even if that doesn't happen, we're still talking about 20% contribution from the state government. And then you could actually see a 14,000 crore metro rail project also take off. Then we're building a Molapet port in Srikakulam. Within the next 1 year, the port will start functioning. And we have Vizag, Bhogapuram International Airport, which is 30 kilometers from the airport. And then from there, the Molapet port is just another
110 kilometers or so. So you have entire corridor from Vizag International Airport and then Molapet Port. A horizontal growth corridor which could take off, which already has an existing national highway, I think 6-lane or 8-lane highway. It's already, the works are at a brisk pace. Then you have a data center with a submarine cable which is coming from Singapore. A data center, Adani is doing it. A huge investment, 27,000 crores of investment is coming there. And since it's a private investment, and Adani is doing it, the works of the land from our side, everything that needs to be done is already done. They've already started the work, the plans are submitted. Next 5-6 years, in a staggered way, in a phased manner, they would actually ensure that this project also comes up. Then you have hospitality industry, which also needs to be looked into, which also needs to be given a little bit of boost, for which we have ensured that Oberoi and Mayfair groups have given certain bits of land for them to develop 5-star plus resorts here as well in Vizag, where Vizag is short and it doesn't have resorts. It has some good hotels, but it doesn't have resorts. So this 5-star plus category resorts by Oberoi or Mayfair would actually bridge in that gap. The land has already been given to these private people and they're already on the verge of starting the construction, and within the next 2 years or so you would actually start them, you would actually see them commissioned. Then NTPC Green Hydrogen Project. This is also around about 30,000 crore investment of NTPC. This project, fortunately yesterday Prime Minister virtually laid the foundation stone. So this is also going to be a reality. So all these that I just spoke about, they're not things that cannot be achieved. All these things can be realizable. Within the next 10 years, in a staggered manner, we would see all these things coming up. Because all these things that I spoke about are not big. Something which is unimaginable. No, not so. All these things are realizable because they're not something, they do not pose those numbers which would actually say they are not realizable. And there is of course one aspiration what I'm trying to negotiate with the Prime Minister also. This thing goes well, we would have this as well. A high-speed rail corridor from Hyderabad passing through Vijayawada, then Vijayawada to Bangalore passing through Kurnool and Kadapa. But this is an aspiration. If it happens, it happens. Even if it doesn't happen, 10 years is a big enough span for us to pursue that it happens. Even though this is an aspiration currently with us, the rest of the stuff that I spoke about are all realizable. So with all these things coming up in Vizag, and the Chief Minister coming and stationed in Vizag, it would attract a lot of people to come and settle down in Vizag as well. And Vizag in 10 years' time, with all these iconic buildings taking shape, would actually compete with the best in the world, with the best in India, definitely for sure. In fact, my people have gone ahead and given a presentation to this effect.
We can all watch, myself included. I'll also be sitting with you on the other side. Let's cheer the officials also for actually putting in this kind of energy and effort. Because it takes a lot of passion to actually be involved. What needs to be done for Vizag? How do we do it? And it takes a lot of passion. In fact, when I was asked to come here, I said, fine. Because looking at their passion, I wanted to encourage them as well. And I also wanted to give a kind of confidence to the people of Vizag in particular, that yes, Vizag, in spite of all the difficulties and hurdles that were posed, we will prevail, we will survive, and we will bounce back, is what the final message would be. Thank you all for this patient hearing. I hope that we all share this dream and it will be realized at the earliest. Because I can't repeat the whole thing in Telugu. I tried, but then I thought again I'll deviate. Maybe some other occasion in Telugu. Maybe some other occasion in Telugu I would do so. Thank you very much to the Honorable Chief Minister for that really confidence-inducing talk about his vision for Visakhapatnam and thereby the development of Andhra Pradesh. Truly, truly confidence-inducing and very, very inspiring. Thank you very much, sir, for the confidence-inducing talk on your vision for Andhra Pradesh. And thank you for joining the audience. It's a privilege for all of us that you will be watching the AV with them. I would now like to call upon Sri Lakshmi ma'am, Special Chief Secretary, Department of Municipal Administration and Urban Development, Government of Andhra Pradesh, to please come on to the dais and make the big announcement of the day and launch the AV. I thank the Honorable CM for his brilliant address on his vision for the development of Andhra Pradesh and Visakhapatnam. As part of the development roadmap of the state, we now present the development plan for the next 5 years for Visakhapatnam and its hinterland, a magnificent film titled Vision Visakha. The film encapsulates the plans for the development of Visakhapatnam by the government by partnering with the private sector, by facilitating the private sector to grow, and also by taking up various schemes by the government. Honorable Chief Minister and august members of the audience, I now present to you Vision Visakha. There are very few cities that have emerged as the business and financial nerve centers of the world. New York, London, Frankfurt, Dubai, Hong Kong and Singapore have established themselves as prominent global centers for commerce and finance. In India, Mumbai on the west coast has emerged as a major business and financial center. However, its rise has now been constrained by overpopulation, lack of ease in doing business, infra-congestion and limitations in real estate. Located on the east coast of Andhra Pradesh, Visakhapatnam now holds the potential to compete with some of the best cities in the world in developing, innovation and natural scenic wonders. Rightly assessing the potential of Visakhapatnam to become a global cosmopolitan city and the enormous opportunities for it, Andhra Pradesh Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy has conceived the outstanding Vision Visakha. Vision Visakha aims to support Visakhapatnam as a home for high-class infrastructure, commercial activity, positive environment, sustainability and natural scenic beauty to go on to become a leading financial, fintech and artificial intelligence hub in the country and in the world.
Spanning the next 5 years, this magnificent plan for Visakha has been chalked out with an approximate budget of 1,05,000 crores. The vision recognizes that the future of Visakhapatnam is predominantly linked to major sectors such as industry, port, trade, tourism, health, knowledge, circular and resilient economy, and an aerotropolis. Infrastructure will be developed in 5 categories: connectivity, industrial landscape, urban planning and city infrastructure, livability and social infrastructure, sustainability and climate resilience. The allocated percentages for these have been clearly mentioned in the vision. These investments are estimated to create more than 10 lakh jobs and employment opportunities in Visakhapatnam during this period. Connectivity infrastructure projects in relation to national highways include 12 flyovers, 6-lane beach corridor, 6-lane road from Sambhavaram to Sheelanagar, and road construction projects from Sheelanagar to Visakhapatnam port. A total of 8,980 crores have been proposed for the same. With respect to the road network, a total of 12 projects including new roads, widening of roads, footpaths, facilities at junctions, pedestrian requirements, alternative route to Simhachalam, rail overbridge, bus shelters and more have been proposed with an investment of 1,906 crores. Freight corridors and railway zone includes new South Coast Railway Zone and freight corridor from Sondhyam to Simhachalam that will be undertaken at a cost of 196 crores. 14,309 crore rupees have been dedicated for the Visakhapatnam Metro Rail project. To secure a solid connection between Visakhapatnam and the world, Shri Y.S. Jagan Reddy has laid the foundation stone for Bhogapuram Airport with a budget of 4,727 crores. A total of 33,080 crores have been allocated for over 30 projects in Vizag region, including 20,225 crores for the establishment of NTPC Hydrogen Park. To develop Visakhapatnam as an IT hub, an integrated data center park, IT, ITES and Infosys Development Center have been proposed at Visakhapatnam Tech Park with a budget of 25,025 crores. Through these, the Honorable Chief Minister hopes to provide direct and indirect employment to around 5 lakh people. Foreseeing the need for uninterrupted power supply to attract investments, Shri Y.S. Jagan Reddy allocated 3,166 crores for various electricity projects in Visakha Vision. In relation to urban planning and infrastructure of the city, investments of 975 crores are dedicated for fresh water supply projects. 1,550 crores have been proposed for an underground drainage project and 153 crores are allocated for the development of stormwater drains in the city. As far as livability and social infrastructure is concerned, 100 parks will be taken up with 50 crores for the recreation and health of the citizens. $150 lakes will be developed in a phased manner in the city with a sum of 250 crores. Regarding sports facilities, 7 stadiums will be developed with a budget of 169 crores. Along with demonstrating his commitment towards encouraging sports through the one-of-a-kind statewide Adudam Andhra program, Shri Y.S. Jagan Reddy has proposed an international cricket stadium with a whopping budget of 300 crores in this Visakha vision in order to place Visakhapatnam on the sports map of the world. DMRDA projects include a natural history park, museum and research institute with 108 crores, a convention center with 220 crores, an urban entertainment zone with 40 crores and Siripuram multi-level car park with 87 crores. About 150,000 houses
worth 4,039 crores are being constructed through Jagan colonies and Tidco houses for the construction of affordable houses for the common citizens. Visakhapatnam has unlimited opportunities in the tourism sector. With more than 30 beaches to attract tourists, there is no area better than Visakhapatnam for tourist development. Visakhapatnam owns tourist attractions that are proposed to be developed with around 1,500 crores. Apart from that, major star hotels like Oberoi, Mayfair will also be facilitated to attract global tourists to the city. Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy also proposed the establishment of a global convention center worth several malls under the infrastructure for Eco Visakha. Clean energy, 178.22 crores have been proposed for the development of Nagar Vanalu, Mudassarlova and Meghadrigadda floating solar plants, 2 and 3-wheeler electric transport projects. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy's impeccable foresight resulted in a magnificent mission to develop Visakhapatnam into a global city with spellbinding amenities. A successful realization of this vision is destined to make this city of destiny a remarkable cosmopolitan center in no time. That was a comprehensive roadmap presented to you, taking into consideration connectivity, livability, social infrastructure, urban planning, industrial growth, sustainability and climate resilience. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is well on his way to achieving Vision Visakha and many other such projects for other cities of the state as well. He has already unveiled projects worth more than 1,500 crores, as you saw in the audiovisual presentation. To serve as Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Vision Visakha and the coffee table book that serves as a powerful reminder of a powerful vision for the state of Andhra Pradesh. Under the able leadership of the Honorable Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Request the audience to give us a huge round of applause for this ambitious vision, Visakha.
you so much, sir, for inducing this audience with your confidence, your passion for your vision, Visakha. That's going to be the iconic secretariat. The iconic secretariat that will lure the eyes not only of the entire country but also of the entire world, as shared in Vision Visakha by the very driven, young, dynamic leader of Andhra Pradesh, the Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. I would also like to thank Shri Budimuthyala Naidu Garu, Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Gudivada Amarnath Garu, Honorable Minister of IT and Industries, Srimati Vedadala Rajani Garu, Honorable Minister of Health, District in charge, Shri Adimulapu Suresh Garu, Honorable MAUD Minister, Shri Y.V. Subbareddy Garu, Honorable MP of Rajya Sabha, Shri
అందరికీ నమస్కారం. 58 నెలల వైసీపీ అరాచక అవినీతి ప్రభుత్వ దుర్మార్గాలకి అరాచకాలకి పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి కుమారుడు పత్తిపాటి శరత్ అరెస్టు ఒక నిదర్శనం. మసిబూసి మారేడికాయ చేయాలని కందకలేని దురద కత్తిపీటకు ఉందని తనకు లేని అధికారాన్ని ఆపాదించుకొని తనకు లేని చట్ట పరిధిని జ్యూరిడిక్షన్ని ఆపాదించుకొని ఒక దొంగల ముఠాగా ఏపీఎస్డిఆర్ఐ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తనకి కావలసిన తనకు సంబంధించిన ముఖ్యులైన అధికారులు రాజేశ్వర్ రెడ్డి, సీతారామరెడ్డి అనే ఇద్దరు అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని 20 సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యాపార వర్గాల్ని, నిర్మాణ సంస్థల్ని, ఎవరైతే ఏజెన్సీస్ అన్ని రంగాల్లో పనులు చేస్తున్నారో ఆ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించే కార్యక్రమం జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకుంది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో సజ్జల, ధనంజయ రెడ్డి వీళ్ళందరి నాయకత్వంలో రఘురామరెడ్డి అలాగూ ఉన్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టులో కీలక పాత్ర వహించిన రఘురామరెడ్డి, అదేవిధంగా ఆయనకి తోడు ఈ సీతారామరెడ్డి, రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఇద్దరు వ్యక్తులను పెట్టుకున్నాడు, ఇద్దరు అధికారులను పెట్టుకున్నాడు. పత్తిపాటి శరత్ అరెస్టులో వాస్తవాల్ని ఈరోజు మీ ముందుంచుతున్నాను. కుటుంబ సభ్యులను బెదిరిస్తేనో, పుల్లారావు గారి భార్యనో, కూతురునో, కుమారుణ్ణో అక్రమ కేసుల్లో బనాయిస్తే, ఇరికిస్తే, అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడితే మా నాయకుల ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతీయాలని, మానసికంగా బాధపడాలని. జగన్ రెడ్డి మీరు చేసే దుర్మార్గాలకి ఏ ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త, నాయకుడు బెదరడు 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 అదరడు అదరడు అదరడు. గుర్తెట్టుకో. నువ్వు సిబిఐ ఛార్జ్షీట్లో కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని తెచ్చి రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి శోకాలు పెట్టించావు. గుర్తెట్టుకో. నీ రాజకీయం అది. మా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు ఎవ్వరూ కూడా గత 58 నెలలుగా నువ్వెన్ని దుర్మార్గాలు చేసినా, నువ్వెన్ని కుట్రలో కుతంత్రాలు చేసినా, తప్పుడు కేసులు పెట్టినా ఎవరో కూడా ధైర్యంగా పోరాడారే తప్ప హైదరాబాదులో ఆ రోజు సిబిఐ విచారణ ముందు నువ్వు ఆడిన డ్రామాలు, తెల్లవార్లు మీ కుటుంబ సభ్యుల శోకాలన్నీ కూడా ఆ రోజు ఎన్నికల్లో ఓట్ల రూపంలో మార్చుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేసావు. కానీ ఆ దిగజాడు రాజకీయాలు మేము చేయలే. కేవలం రాజకీయ కక్ష సాధించాలి, భయపెట్టాలి. ఇదే వ్యాపారాలు చేసుకునే ప్రతి ఒక్క ముఖ్యుల్ని, నాయకుల్ని, నిర్మాణ సంస్థల్ని బెదిరించే కార్యక్రమంలో భాగంగానే పత్తిపాటి శరత్ మీద నువ్వు కట్టిన ఎఫ్ఐఆర్, పత్తిపాటి శరత్ మీద నువ్వు ఇచ్చిన లుక్అవుట్ నోటీస్, పత్తిపాటి శరత్ మీద నువ్వు చేసిన అక్రమ ఆరోపణలు నీ ప్రభుత్వం జగన్ రెడ్డి అవెక్సా అనే కంపెనీలో కుటుంబ సభ్యులు డైరెక్టర్లుగా ఉండి వివిధ రాష్ట్రాల్లో
నిర్మాణ రంగంలో వాళ్ళు కాంట్రాక్టులు చేస్తున్నారు. 2 డెకేడ్స్ 20 సంవత్సరాల పైబడి నిర్మాణ రంగంలో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు డైరెక్టర్లుగా ఉండి నిర్మాణ రంగంలో పనులు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఏదో పుల్లారావు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడనో మంత్రి అయ్యాడనో కాదు. జగన్ రెడ్డి గుర్తెట్టుకో. 23-24 సంవత్సరంలో దేశంలో 18,000 కోట్ల మేరకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్స్ మీద కేంద్ర సంస్థ DCGI ఏదైతే జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఉందో అది దర్యాప్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేశారో దాని మీద షోకాజ్ నోటీసులు ఇస్తారు. దానికి సంబంధించిన ఎండీలు వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు విచారణకు వెళ్తారు, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. దాని మీద ఏదైతే ఆ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఉందో దానికి సంబంధించిన ఆర్డర్స్ మనం ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఏమన్నా తేడా ఉంటే దాని మీద చర్యలు DCGI జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ వాళ్ళు చేపడతారు, వాళ్ళు చేస్తారు. మధ్యలో నీకేం దొరదా జగన్ రెడ్డి? నువ్వెందుకు దూరావు దీంట్లో అంటే చిలలూరుపేటలో ఓడిపోతాననే భయమా? పుల్లారావు మీద పోటీ చేసే అభ్యర్థి దొరకలేదనే ఏడుపా? దేనికి నీ దొరదా? అక్కడ DCGI ఉంది, జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు ఉన్నాయి, షోకాజ్ నోటీసులు ఉన్నాయి, విచారణలు ఉన్నాయి, ఫైనల్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పక్కన పెట్టి అవెక్సా కంపెనీ 8 కోట్లు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు కోరితే దాని మీద షోకాజ్ నోటీస్ సంబంధిత కంపెనీకి ఇస్తే MD జోగేశ్వరరావు గారు వెళ్ళి విచారణకి వెళ్ళారు. దాని మీద ఇంకా వాళ్ళ నిర్ణయం కూడా కేంద్ర సంస్థ తీసుకోవాలా. ఏదైతే వీళ్ళు అడిగిన ఎక్స్ప్లెనేషన్లు అవి ఇంతవరకు ఆ చర్యలు లేవు, అక్కడ తప్పు జరిగిందని నిర్ధారణ లేదు. అట్లాగే అవెక్సా కంపెనీ MD జోగేశ్వరరావు కూడా విచారణ అటెండ్ అయ్యాడు. తన వాంగ్మూలంలో GST చట్టంలో వచ్చిన మార్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద క్లారిటీ అడిగారు. వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు వెళ్తున్నారు. దానికి సంబంధించి కంపెనీ MDగా నేను పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటున్నానని వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థకి, జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థకి మధ్యలో నీ దొరదేంటి జగన్ రెడ్డి? MD అటెండ్ అయ్యాడు, MD విచారణ ఎదుర్కొంటున్నాడు, MD అన్నిటికీ సహకరిస్తానని వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ప్లస్ ఇంతవరకు ఆలు లేదు సూలు లేదు, మనాడు లుక్అవుట్ నోటీస్ ఇచ్చేశాడు, మనాడు FIR రిలీజ్ చేసేసాడు. ఇంకా ఉంది కదా జగన్ రెడ్డి నీ కదా. ఆగస్టు 23, 2023లో DCI నోటీస్ తెలుసుకున్న జగన్ రెడ్డి ఏమీ లేదని తెలిసినప్పుడు కూడా ఎమ్మటే రాజేశ్వర రెడ్డిని ఈ సీతారామరెడ్డిని గిల్లేశాడు. ఉన్నాడు కదా ధనంజయ్, ధను ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా పిల్లం కదా ధను అని. ధను ఏడు ఎమ్మెల్యే వెళ్ళినా ధనే, మంత్రి వెళ్ళినా ధనే, చీఫ్ సెక్రటరీ జవహర్ రెడ్డి వెళ్ళినా ధనే, DCP రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి వెళ్ళినా అన్న డీజీ అన్న ధనుని గలు, అన్న జవహర్ అన్న ధనుని గలు. ఇక సజ్జలాడంటే తాడేపల్లి కుక్క అనుకోండి, ఇక 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 పిచ్చుకుక్క రోజు అక్కడే కాపలా. కాబట్టి నేనేమన్నానంటే కేంద్ర సంస్థ ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీసును కూడా
జతపరిచి ఇక్కడ నిధుల ప్రస్తావన ఏమీ లేనప్పటికీ సిఆర్డీఏకును అవెక్సా కంపెనీకి ఎటువంటి లావాదేవీలు లేవు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో వీళ్ళు ఉత్తర ప్రత్యుత్తాలు కూడా ఏమీ జరపల. అటువంటిది 45 కోట్లు అవెక్సా సంస్థ అక్రమ బిల్లులు తీసుకుందని రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఎస్డిఆర్ఐ సిఆర్డీఏకి లేఖ రాశాడు. ఇది కూడా ఎప్పుడు జరిగింది? ఆగస్టు సెప్టెంబర్ 2023లో ఏమీ లేనిది పుట్టించి సిఆర్డీఏకి రాజేశ్వర రెడ్డితో ఒక ఉత్తరం రాపిచ్చేశారు. ఏమని? 45 కోట్లు నిధులు అవెక్సా సంస్థ తీసేసుకుందని. వీళ్ళే పుట్టించారు. సిఆర్డీఏకును శరత్ కంపెనీ అవెక్సాకి డైరెక్ట్గా ఎటువంటి లావాదేవీలు లేవు. అక్కడ సిఆర్డీఏలో పనిచేసే సంస్థలు వేరు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే జగన్ రెడ్డి, ఎందుకంటే సూట్ కేస్ కంపెనీలు బాబు కదా, విజయసాయి రెడ్డి, జగన్ రెడ్డి ఈ సూట్ కేస్ కంపెనీలతో, కలకత్తా కంపెనీలతో తప్పుడు పనులన్నీ చేసి 38 క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరుక్కొని బెయిల్ మీద ఉంటూ దొంగ అంటున్నాడు. ఇది మన కర్మ, ఇదే రాష్ట్రానికి వచ్చిన కర్మ. ఇక్కడ రాజేశ్వర రెడ్డి దూరాడు. ఎస్డిఆర్ఐ వాళ్ళు సిఆర్డీఏకి లేఖ రాసేసాడు ఏమీ లేనిది 45 కోట్లు ఏదో జరిగిపోయిందని. తర్వాత ఫస్ట్ లిస్ట్లో పాపం పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి పేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనౌన్స్ చేశారు. ఇక అప్పటి నుంచి జగన్ రెడ్డికి పిచ్చి పరాకాష్ఠకి వెళ్ళింది. నేను ఇంత బెదిరించాను, నేను నోటీసులు ఇచ్చాను, సిఆర్డీఏకి ఉత్తరాలు రాశాను, ఆల్రెడీ నారాయణ సంస్థల మీద ఫిబ్రవరి నుంచి మొదటి వారం నుంచి దాడులు చేస్తున్నాను. ఆ రఘురామరెడ్డి ఇక ఔషధాల దాకా వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి నెల రోజులుగా నారాయణ సంస్థల మీద ఆ హాస్పిటల్స్లో పనిచేసే డాక్టర్లు, చదువు చెప్పే లెక్చరర్సు, ఆ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్ని ఎంత ఘోరంగా మహిళలని కానీ, పెద్దవాళ్ళని కానీ, లేకపోతే పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళని కానీ, లేకపోతే ఒక సంస్థలో గౌరవప్రదంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం అనేది కూడా లేకుండా ఆ ఎస్పీ నెల్లూరు జగన్ రెడ్డి తొత్తులాగా 70 మంది పోలీసులను పంపిస్తున్నాడు ఇళ్ల మీదకి. ఆడవాళ్ళు భయభ్రాంతులు అవుతున్నారు. ఏదైనా హార్ట్కు సంబంధించిన ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు చేసే దాడులకి ఎమర్జెన్సీని తలపిస్తూ ఉన్నాడు నెల్లూరు జిల్లాలో. నెల్లూరు జిల్లా ఖాళీ అయిపోయింది. వైసీపీ పార్టీ బుల్లెట్ దింపుతానన్నాడు మా ఇరిగేషన్ మంత్రి మాజీ తుర్రో నెల్లూరు నుంచి పేటపోయాడు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలంతా చాలా వరకు ఆ జిల్లా అంతా తెలుగుదేశంలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు నారాయణ గారి సంస్థలు కనపడుతున్నాయి. విద్యా సంస్థలు, హాస్పిటల్స్, ఇళ్ళు, వాళ్ళ పిఏలు, వాళ్ళ బంధుగణం, పాపం అల్లుడు పునీత్ని కూడా వదల్లా. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడా ఇవాళ చైతన్య నారాయణ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రం కాదు. ప్రతి ఇంట్లో ఈ 9 కోట్ల తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆంధ్ర తెలంగాణలో ప్రతి కుటుంబం నుంచి కూడా ఒక ఆడపిల్లో ఒక బాబు ఆ సంస్థల్లోనో ఆ స్కూల్స్లోనో ఎల్కేజీయో యూకేజీయో 10th క్లాసో 9th క్లాసో ఇంటర్మీడియటో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ సంస్థల్లో చదువుకున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ప్రభుత్వ కళాశాలలతో పాటు మా పిల్లవాడు ఇంజనీర్ అవ్వాలనో, మా పిల్లవాడు డాక్టర్ అవ్వాలనో, మా పిల్లవాడు దేశ విదేశాల్లో ఉన్నతమైన స్థానాలకు వెళ్ళాలని 4-5 దశాబ్దాలుగా జరుగుతూ ఉన్న కార్యక్రమం ఇది.
అటువంటిది ఇవాళ ఈ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల మీద కక్షగట్టి వాళ్ళ కులాలు ఆపాదించి వాళ్ళేదో ఉన్నతంగా ఇవాళ ఇన్ని లక్షల మంది పిల్లల్ని దేశ విదేశాల్లో పంపిస్తే ఇవాళ ఆ నారాయణ సంస్థల మీద కక్షగట్టి మా పార్టీలో ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నాడనో 5 ఏళ్ళు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశాడనో అమరావతి నిర్మాణంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చేదోడు వాదాడుగా ఉన్నాడనో ఒక కక్షపూరిత వైఖరితో అమరావతిని ఏ విధంగా విధ్వంసం చేశాడో 3 రాజధానుల కుట్రతో, అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అక్రమ కేసులు, సిఆర్డీ, లేన్ రింగ్ రోడ్లు, నారాయణ గారి మీద, ఇక అక్కడేం లేకపోయేపాటికి ఇక వచ్చి విద్యా సంస్థల మీద హాస్పిటల్స్ మీద పడి ఈ తప్పుడు పనులన్నీ చేస్తున్నాడు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. నెల్లూరు జిల్లా డిపాజిట్లు ఉండవు జగన్ రెడ్డి, నీకు రేపొద్దున నువ్వు చేసే అరాచకాలకి విద్యా సంస్థల మీద, హాస్పిటల్స్ మీద, ఉన్నతంగా చదువులు చెప్పే లెక్చర్లు, ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళందరి మీద నువ్వేదో తప్పుడు కేసులు బనాయించి అక్కడేదో డబ్బు దొరికిందని, అక్కడేదో డబ్బు పట్టురావాలని ఈ తప్పుడు కోతలో తప్పుడు పనులన్నీ చేస్తున్నావు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నావు. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ఇంకా నీ పెత్తనం 10 రోజులే. మొన్న చెప్పా, మళ్ళీ చెబుతున్నా, నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ వెంకటస్వామి కూడా నీ తాడేపల్లి కొంప దగ్గర నీ కాపలాగాయడు. అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందా? 10 రోజులు తిరగకుండా ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ రావచ్చు. ఎప్పుడైతే కేంద్ర ఎన్నికల సంస్థ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ప్రకటిస్తుందో అప్పుడు నీ తాడేపల్లి కొంపకి ప్రవాహంలాగా నీ బాధితులు, నీ పీడితులంతా క్యూ లైన్లో ఉంటారు. ఏ రాజేశ్వర రెడ్డి నిన్ను కాపాడ్డో, ఏ రఘురామరెడ్డి నిన్ను కాపాడ్డో, ఏ ఒక్క తప్పుడు పని చేసే అధికారులు ఎవరో నీ ధనన్నతో సహా ఎవడు కూడా నీ దగ్గర కూడా ఉండరు, గుర్తెట్టుకో. అందుకే ఇవాళ పిట్ట వైజాగ్ పోయింది. 13 లక్షల కోట్లు ఎంఈఓ చేశావు. ఎన్ని కంపెనీలు ప్రారంభమయ్యాయి జగన్ రెడ్డి? ఏ కంపెనీ ప్రారంభమైంది? ఏ సంస్థ పెట్టింది? 13 లక్షల కోట్లు ఎంఈఓలని విశాఖని డబ్బాలు కొట్టావు. ఎన్ని పనులు ప్రారంభమయ్యాయి? నీ ఒప్పందాల్లో ప్రజల డబ్బుతో కట్టిన ఋషికొండ బోడిగుండు చేశావు. ఆ బోడిగుండులో నువ్వు కట్టిన 500 కోట్లు భవనానికే ఈ 10 రోజుల్లో నీ కాపురం మారబోతా ఉంది. నీ కాపురం ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల వైజాగ్ ఋషికొండకి వెళ్ళి ఎన్నికలు పూర్తవగానే ఋషికొండ ప్యాలెస్ నుంచి నువ్వు సింగపూర్ విమానం ద్వారా లండన్ పోవటానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నావు. పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, మొన్న చెప్పా, నిన్న చెప్పా, నేడు చెప్తున్నా, జగన్ రెడ్డిని నమ్ముకొని ఎవరైతే తప్పుడు పనులు చేస్తా ఉన్న అధికారులారా, పోటీ చేసే అభ్యర్థులారా, జగన్ రెడ్డి లండన్ పారిపోవటానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. అక్కడ ఐలాండ్లు కొనుక్కున్నాడు. డబ్బులన్నీ లక్షల కోట్లు లండన్కి వెళ్ళిపోయాయి. గుర్తెట్టుకోండి. తప్పుడు పనులకు సహకరించమాకండి ఈ 10 రోజుల్లో. ఇక టిస్ట్ అంతా పుల్లారావు గారి పేరు ఫస్ట్ లిస్ట్లో ప్రకటన రాగానే ఫిబ్రవరిలో బెదిరించే కార్యక్రమాలు చేశారు. అప్పుడు సిఆర్డీఏ 3 చీఫ్ ఇంజనీర్లతో ఎంక్వైరీ చేశాడు. ఎప్పుడు? ఫిబ్రవరి నెలలో
వాళ్ళు డీటెయిల్డ్ రిపోర్టు ఫిబ్రవరి 22ని ఇచ్చారు, ముగ్గురు చీఫ్ ఇంజనీర్స్. డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కమిటీ రిగార్డింగ్ ఎలిగేషన్ ఆన్ అవెక్సా కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ జిఎస్టీ ఇన్ సోన్సో బై ఏపీఎస్డిఆర్ఐ విజయవాడ 22/2/24. ముగ్గురు సీఈల సంతకం. చాలా క్లియర్గా వాళ్ళు ఏమని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, చాలా క్లియర్గా ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఒకటే మాట చెప్పారు. హెన్స్ ది ఎలిగేషన్, ఇదిగోండి సిఆర్డిఏ సిఈస్ రిపోర్ట్ చదువుతున్నాను, ఎందుకంటే జగన్ రెడ్డి మళ్ళీ ఆ సజ్జలాడు ఉమా వేరే కాగితం చదివాడు అంటాడు. ఇదిగో బ్లూ మీడియా వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా, ఇదిగో 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 చూడండి ఆ సాక్షి వాళ్ళు సిఈ ముగ్గురు సిఈలు. ఇదిగో ఏమని చెప్పాడు చాలా క్లియర్గా. హెన్స్ ది ఎలిగేషన్ ఈజ్ నాట్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ యాజ్ ఫర్ ద అవైలబుల్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఏడీసీఎల్. ఇదిగోండి జగన్ రెడ్డి బాగా జూమ్ చూపించండి ఆ సజ్జలాడుకున్న ధనుకి. ఇంటో పెళ్ళని కూడా పిలవం కదా ధను అని. ఇదిగో ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు కూడా పిలవయ్యా ధనంజయ రెడ్డి. ఇదిగో ఓకే. తర్వాత ఏదైతే ఈ సిఈస్ రిపోర్ట్లో చాలా క్లియర్గా ఉన్న విషయాలు ఏంటంటే, ఏపీఎస్డిఆర్ఐ ప్రస్తావించిన నివేదికలో ఫస్ట్ మెగా ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్ట్ సంస్థ సిఆర్డిఏ నుంచి వచ్చింది, అక్కడ అసలు పనే మొదలు పెట్టాల, ఇష్యూ లేదు, అక్కడ రూపాయి కూడా చెల్లించలా, అవెక్సా కంపెనీకి దానికి సంబంధం లేదు, ఇష్యూ క్లోజ్డ్. రెండో పని బిఎస్ఆర్ కంపెనీ 241 కోట్ల కాంట్రాక్ట్, దాంట్లో 118 కోట్ల మేర పనులు చెల్లింపు జరిగాయి. అందులో కేవలం 5 కోట్ల జిఎస్టీ కలిపి ఉంది. అంటే అక్కడ ఉన్న జిఎస్టీ 5 కోట్లు. ఎంబుక్స్ రికార్డ్ చేసి క్వాలిటీ కాంట్రాక్ట్ జరిపి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలతో మదింపు చేసి ఈ చెల్లింపులు చేశామని చాలా క్లియర్గా ఈ రిపోర్ట్లో వచ్చింది. జగన్ రెడ్డి ఇంకెంతకన్నా నీకేం కావాలయ్యా? ఏం సీతారామరెడ్డి, రాజేశ్వర రెడ్డి, ఏందయ్యా ఈ ప్రభుత్వాలు శాస్తమా? జగన్ రెడ్డి అధికారం శాస్తమా? ఏంటయ్యా తప్పుడు పనులు? ఎంతో కష్టపడి చదువుకొని వచ్చారు ఉద్యోగాల్లోకి. మీ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి చదివిస్తేనే కదా ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. నీకు జగన్ రెడ్డి ఇవ్వలా, వాళ్ళ తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి ఇవ్వలా. మీ అమ్మ బాబు చదివిస్తే మీకు ఆ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఎందుకు ఈ దిగజారుడు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఈ కుట్ర రాజకీయాల్లో మీరు భాగస్వాములు అవుతున్నారు? నిన్న ఉంది, నేడు ఉంది, రేపు ఉంటుంది, ఎల్లుండి ఉంటుంది. ఇది చరిత్ర. ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు మీరు? మొన్న తిరుపతి బై ఎలక్షన్లో దొంగోట్ల రాజకీయాల్లో ఆ మున్సిపల్ కమిషనర్ చేయించాడు ఆ పని, కలెక్టర్గా సస్పెండ్ అయ్యాడు. ఇంకా సిగ్గు రాలేదా? తప్పు చేసే అధికారులారా. కొంతమంది పోలీసు అధికారులు సస్పెండ్ అయ్యారు, కొంతమంది రెవెన్యూ వాళ్ళు సస్పెండ్ అయ్యారు. ఎందుకంత దిగజారి పనిచేస్తున్నారు? ఏమి దుర్వినియోగం లేదని చెప్పారు, అయిపోయింది. తర్వాత అవెక్సా కంపెనీతో సిఆర్డిఏ ఒప్పందం లేదు, దాంట్లో కూడా క్లియర్గా వచ్చేసింది. సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన ఆధారాలు కూడా లేవు. మరి ఏందా ఇంకా ఏం బిగుదామని మీరు కేసు పెట్టారు? ఏంది ఎఫ్ఐఆర్లు? ఏంది లుకౌట్ నోటీసులు? సిఆర్డిఏతో ఒప్పందం లేదు. ఎటువంటి చేసిన పనుల్లో ఎటువంటి దుర్యోగం జరగలేదు. మరి ఏపీఎస్డిఆర్ ఎందుకు దూరింది ఏంటో? 45 కోట్ల దుర్వినియోగం అవాస్తవం. ముగ్గురు చీఫ్ ఇంజనీర్స్ నీ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్లే ఇచ్చారు.
తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్డిఆర్ఐ చాలా క్లియర్గా కేంద్ర సంస్థ డీజీఐ దర్యాప్తు చేస్తుందన్న రాష్ట్ర సంస్థ ఏపీఎస్డిఆర్ఏ దర్యాప్తు చేయటం జిఎస్టి చట్టం సెక్షన్ 6లో ఉల్లంఘన. క్లియర్గా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇచ్చాడయ్యా. జిఎస్టి యాక్ట్లో చట్టంలో రూల్ సెక్షన్ కింద దేశంలో 18,000 కోట్లు సంబంధించిన లావాదేవీలకు సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఈ విధంగా జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ విచారణ జరుపుతుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూల్ ఆఫ్ లా, ఈ రాష్ట్రంలో చట్టబద్ధ పాలన లేదు, రూల్స్ లేవు, జిఎస్టి రూల్స్ మేము ఒబే చేయం, కేంద్ర సంస్థలతో మాకు పని లేదు, మాకు చట్టం మా చేతిలో ఉంది, అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం మా చేతిలో ఉంది, డీజీపీ నేను చెప్పినట్టు చేయాలి, చీఫ్ సెక్రటరీ నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. ఏపీఎస్డిఆర్ఏ 2020లో దీన్ని క్రియేట్ చేశాడు. ఎందుకంటే 2023 ఈ తప్పుడు పనులు చేయటానికి 2020లో ఆ సంస్థను క్రియేట్ చేశాడు, ఇంతకుముందు లేదు. జిఎస్టి యాక్ట్లో రూల్ 6ను వైలేట్ చేసి చాలా క్లియర్గా రాష్ట్ర ప్రజలకు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, జిఎస్టి యాక్ట్లో రూల్ 6 వైలేట్ చేసి ఈ దేశంలో 18,000 కోట్ల లావాదేవీలకు సంబంధించి ఆ సంస్థలకి జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థకి విచారణలో షోకాజ్ నోటీసులు విచారణకు అటెండ్ అవటం, దాని మీద అడ్రస్సు, దాని మీద ఏమీ ఫైన్ లేకుండా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దూరి ఎఫ్ఈఎస్డిఆర్ఏని క్రియేట్ చేసి కొంతమంది తప్పుడు అధికారుల్ని చేతిలో పెట్టుకొని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల మీద బురద జల్లి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని, భార్య మీద, కూతురు మీద, కొడుకు మీద తప్పుడు కేసులు బనాయించి కొడుకుని సబ్ జైల్లో పెట్టి తండ్రి మానసిక క్షోభ అనుభవించాలి, ఆ తండ్రి ఇబ్బందులు పడాలి మానసికంగా, ఒక పైచాచిక ఆనందం. అదే సైకో లక్షణం, దట్ ఈజ్ సైకో లక్షణం, దట్ ఈజ్ జగన్ రెడ్డి, దట్ ఈజ్ జగన్ రెడ్డి నైజం. ఇదే సైకో లక్షణం. ఏ మానసిక వైద్యుడిని అని అడగండి ఇవే చెప్తాడు. మహేష్ బాబు సినిమాలో కూడా చూపించారు. ఏంటి ఆ సినిమా? స్పైడర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ 5 కోట్ల ప్రజలకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, 9 కోట్ల తెలుగు ప్రజలకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆంధ్ర తెలంగాణలో స్పైడర్ సినిమా చూడండి. ఆ సినిమాలో భైరవ క్యారెక్టరే ఈ సైకోనైజం. ఆ భైరవ క్యారెక్టరే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు పడతా ఉన్న బాధలు. రంగనాయకమ్మ సోషల్ మీడియా పోస్ట్, వాళ్ళు చేసే వ్యాపారం హోటల్ను నాశనం చేశారు. పాపం వాళ్ళు పక్క రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి. అట్లాగే మన యాష్ బొద్దులూరి అమెరికా తల్లిని అనారోగ్యానికి గురైతే తల్లిని చూడటానికి వస్తే లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సిఐడి ఆఫీస్ గుంటూరుకి తీసుకెళ్ళాడు. తెల్లవారుజామున మేము అందరం వెళ్ళి తీసుకొచ్చాం. ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి అమెరికా వెళ్ళాడు. అంటే ఒక పిల్లవాళ్ళు చదువుకొని వాళ్ళు దేశ విదేశాల్లో ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలు చేస్తూ వాళ్ళు సంపాదించిన 10 రూపాయల్లో 10 మంది పేద పిల్లలకి వైద్యం చేస్తున్నారు, 10 మంది పేద పిల్లలకు వాళ్ళు చదువు చెప్తున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అనాగరిక చర్యల్ని ఖండిస్తూ సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడిన పాపానికి యాష్ బొద్దులూరి, రంగనాయకమ్మ, ఎంతోమంది మహిళలు, అమరావతి మహిళలు, ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు, యువకులు ఈ పోలీస్ కేసులు, పోలీస్ స్టేషన్లు, సిఐడీలు, నానా రకమైన ఇబ్బందులు, దుర్మార్గాలకి జగన్ రెడ్డి పాల్పడుతూ ఉన్నాడు. అట్లాగే
చట్టవిరుద్ధం అని ఏపీ ఎస్డిఆర్ఏకి ఆ అధికారులు చెప్పినప్పటికీ నిధుల దుర్వినియోగం కాలేదని 3 సిఈస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ 22 ఫిబ్రవరిలో ఏ మాత్రం కూడా లెక్క పెట్టకుండా ఏపీఎస్డిఆర్ఏ సీతారామరెడ్డి మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిబ్రవరి 25 రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఎఫ్ఐఆర్. 22 3 సిఏలు సిఆర్డిఏలో డైరెక్ట్ పత్తిపాటి శరత్ గారి కంపెనీకి సంబంధం లేదు, 45 కోట్ల దుర్వినియోగం లేదు, ఆ సంస్థకి ఈ సంస్థకి సంబంధం లేదు. ప్లస్ మనం జిఎస్టీ యాక్ట్ 6 రూల్ 6 వైలేట్ చేయకూడదు అధికారులు రాసిచ్చినా సీతారామరెడ్డికి కనపడలేదు, సజ్జలాడికి కనపడలేదు, ధనన్న కనపడలేదు. తాడేపల్లి కొంపలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి కనపడలా. సీతారామరెడ్డి ఏపీఎస్డిఆర్ఏ చాలా ఉత్సాహంగా 22 ఫిబ్రవరిలో మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. ఇంకేముంది, 22 కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు, 25న శరత్ను అరెస్ట్ చేశారు. పాపం ఢిల్లీ నుంచి వస్తున్నాడు, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో పెళ్లిగాని పిల్లాడు, ఒకడే కొడుకు పత్తిపాటి పుల్లారావుకి. వాడు నైట్ డ్రెస్లో ఉన్నాడు, నైట్ డ్రెస్ కూడా బట్టలు కూడా మార్చుకునే వాళ్ళ. లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చారు, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి లిఫ్ట్ చేసి బెజవాడలో మాకు పోలీస్ ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ కమిషనరు. ఎంత స్వామిభక్తి అంటే 10 పోలీస్ స్టేషన్లు తిప్పాడయా. క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన పుల్లారావుకు సెల్యూట్ల మీద సెల్యూట్లు కొట్టేవాడు. జగన్ రెడ్డికి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టులో కూడా పాపం చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించాడు. కోర్టు బయటికి, కోర్టు లోపలికి, కోర్టు బయటికి, కోర్టు లోపలికి 24 గంటల ముందే చెప్పేశాడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రిమాండ్ చేసేస్తున్నాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాజమండ్రి జైలుకి తీసుకుపోతున్నామని నైట్ పార్టీల్లో చెప్పేశాడు. అంటే ఏ జైలు తీసుకెళ్ళాలి, ఏ రూట్లో తీసుకెళ్ళాలి, ఎన్ని వందల మంది పోలీసుల్ని రప్పించాలి, ఎన్ని వందల మంది దేనేనమా అని అర్ధరాత్రి ఇంటి చుట్టుముట్టేశారు. ఆ రోజు నన్ను ఎత్తి తీసుకెళ్ళి 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో పడేశాడు 2 రోజులు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కోర్టు దగ్గర కూడా మాలాంటి వాళ్ళం, కొల్లు రవీంద్ర నేను మాలాంటి వాళ్ళని చూడకూడదు, మాలాంటి వాళ్ళం ఆయనకి కనపడకూడదు. ఎంత స్వామిభక్తి అయ్యా, ఎంత స్వామిభక్తి. నిన్న ఉంది, నేడు ఉంది, రేపు ఉంది, ఎల్లుండి కూడా ఉంటుంది. అదే చెప్పదలిచాను తప్పు చేసే అధికారులకి. ఏం చేశారు, ఫిబ్రవరి 25న అరెస్ట్ చేసి నిధుల దుర్వినియోగం అని ఇంజనీర్ల 3 సిఈస్ రిపోర్ట్ ఉన్నా, కేంద్ర సంస్థ దర్యాప్తు చేస్తున్నా, రాష్ట్ర సంస్థ చేయి పెట్టకూడదని జిఎస్టీ రూల్ 6 చెప్తున్నా, ఈ నివేదికలన్నీ వచ్చినా కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారు, లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చారు, 10 పోలీస్ స్టేషన్లు తిప్పారు, తెల్లవారుజామున జడ్జి గారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ప్లస్ ఇదంతా కూడా పాపం ఆ పిల్లాడి షరతు డిసెంబర్ 2019 ఫిబ్రవరి 20 కేవలం 3 నెలలు కూడా వాడు అడిషనల్ డైరెక్టర్ కూడా కాదు, 3 నెలలే. దాని ఎండి ఈ సంస్థ ఎండి జోగేశ్వరరావు చాలా క్లియర్గా జిఎస్టీ సంస్థలకు చెప్పాడు, జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్కి, ఎండిగా నేను బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను, మీరు ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగినా ఇస్తాను, జిఎస్టీ రూల్స్లో మార్పులు
ఏం మార్చారో అమెండ్మెంట్స్ అన్నీ మాకు ఇవ్వండి, మేము అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తాం, మీరేం చెప్పినా మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి అని ఎండీ చెప్పాడు. అటెండ్ అవుతున్నారు, వామోలు ఇచ్చారు. జిఎస్టీ యాక్ట్ 6 ఉంది, రూల్ 6 ఉంది యాక్ట్లో. ఇవన్నీ మాకు అవసరంలా, ఎఫ్ఐఆర్ కట్టు, లుకౌట్ నోటీస్ కట్టు, అధికారులు చెప్పు, 10 పోలీస్ స్టేషన్లు తిప్పు, సబ్ జైల్లో పడేసాయి. తీసుకెళ్ళి సబ్ జైల్లో పడేశారు బెజవాడలో శరత్ని. ఇతను ఉంది నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కూడా కాదు. ఈ పత్తిపాటి శరత్ కేవలం 3 నెలలు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉంటే ఈ తప్పుడు కార్యక్రమానికి క్లియర్గా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, పోలీస్ యంత్రాంగం, ఈ సిఈస్ రిపోర్ట్స్తో పని లేదు, డీసీసీఐతో పని లేదు, జిఎస్సి ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థతో నీకు పని లేదు. కేవలం స్వామిభక్తి ప్రదర్శించడానికి రాజేశ్వర రెడ్డి విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఈ తప్పుడు పనులన్నీ చేస్తున్నారు. అన్నిటికీ తప్పు చేసే అధికారులు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు. ఏ సంబంధం లేని రోజువారీ వ్యవహారాల్లో సంబంధం లేని శరత్ను అరెస్ట్ చేసి సబ్ జైలుకు పంపించారు. న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మొన్న తెల్లవారుజామున అలా తెచ్చారు, ఇలా కాగితాలు ఇచ్చారు, అలా రిమాండ్ చేశారు. న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. న్యాయ వ్యవస్థే నేలపాడు న్యాయ వ్యవస్థే ఇవాళ అమరావతి రైతాంగాన్ని బతికిచ్చింది, 5 కోట్ల మంది ప్రజల్ని బతికిచ్చింది, నాయకుల్ని, ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని బతికిచ్చింది. ఇవాళ ఈ అధికారుల పాత్ర అంతా కూడా ప్రజల ముందుంచి నేను ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా లేదు, చట్టబద్ధ పరిపాలన లేదు. చట్టాలు, రూల్స్, నిబంధనలు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి కొంతమంది అవినీతి పరులైన అధికారుల్ని చేతిలో పెట్టుకొని జగన్ రెడ్డి ఈ ధనన్నని, సజ్జలాడిని తాడేపల్లి కొంపలో కూర్చొని ఇవాళ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులందరి మీద ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. రాబోయే 10 రోజుల్లో ఇప్పుడు నారాయణ గారు అయిపోయాడు, అట్లాగే పుల్లారావు గారు అయిపోయాడు, ఇంకా మొత్తం 18-20 మంది అధికారులు, నాయకుల మీద, పోటీ చేసే అభ్యర్థుల మీద ఈ తప్పుడు పనులు చేయాలని జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంది. ఏదైతే శరత్ని అన్యాయంగా పెట్టిన అక్రమ కేసులు ఇవన్నీ కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ పరిధిలో తీసుకొని, ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మా రేపు లాయర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా బెయిల్ అప్లికేషన్లో బెయిల్ ఈ ఏదైతే మరి కోర్టు ముందుకు వస్తుందో ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తారు. ఇవన్నీ వాస్తవాలన్నీ కూడా తొక్కిపెట్టి ఈ చీఫ్ ఇంజనీర్స్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఏదైతే అధికారులు చెప్పిన సమాచారాలు ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా తెలియచేయకుండా ఏదైతే ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయో రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ప్రాథమిక హక్కులను కూడా కాలరాసి కుటుంబాలలో సభ్యుల్ని ఇట్లా అక్రమ కేసుల్లో ఇరికిచ్చి కుటుంబ సభ్యుల్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టి ఒక పైచాచిక ఆనందం పొందుతున్న జగన్ రెడ్డిని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. ఇదేనా చట్టబద్ధ పాలన అంటే? ఇదేనా రూల్ ఆఫ్ లా అంటే? ఇందుకేనా నువ్వు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసినప్పుడు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి మనం ప్రమాణ పత్రం చదువుతాం, అవన్నీ కూడా తొంగలో తొక్కి నీకు ఇచ్చిన 151 సీట్ల అధికార మదంతో ఈ తప్పుడు పనులు ఒక్క ఛాన్స్ అధికారంతో అధికారంలోకి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు పనులు చేసావు జగన్ రెడ్డి. దర్యాప్తు చేసే అధికారులు కూడా తప్పుడు కేసులు ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉన్న అధికారులు కూడా ఒకటే చెప్తున్నా, చట్టాన్ని గౌరవించండి, నిజాలు మాత్రమే చెప్పండి, లేదంటే చట్టం మిమ్మల్ని తప్పకుండా బాధ్యుల్ని చేస్తుంది. మీరు కూడా చట్టం ముందు ముద్దాయిలుగా నిలబడతారు, ప్రజల ముందు ముద్దాయిలుగా నిలబడతారు. సిఆర్డిఏ రిపోర్టు, ఏదైతే ఎస్డిఆర్ఏ నోట్, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇవాళ మీడియాకి రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా మీడియా ముందు
ప్రజల ముందు ఇవన్నీ కూడా మీడియా ద్వారా ఇవాళ ఏదైతే ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజల ముందుంచుతున్నాను. తప్పకుండా న్యాయం గెలవాలి, నిజమే గెలుస్తుంది, న్యాయం ధర్మమే గెలుస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అనేది తాత్కాలికం. మమ్మల్ని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టచ్చు, లేకపోతే శారీరకంగా ఇబ్బంది పెట్టచ్చు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలనే కానీ, తెలుగుదేశం జన సైనికుల్ని, వీర మహిళలను కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు నాయకులను కానీ నువ్వు టెంపరీగా మానసికంగా శారీరకంగా ఇబ్బంది పెట్టొచ్చేమో, కానీ ఇది శాశ్వతం కాదని గుర్తుపెట్టుకోమని జగన్ రెడ్డిని హెచ్చరిస్తున్నాను. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఎన్నికల తర్వాత వైజాగే రాజధాని, వైజాగ్లోనే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని జగన్ చెప్తున్నాడు. మీరేమో లండన్ వెళ్ళిపోతారు. నాకున్న సమాచారం ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల తాడేపల్లి కొంప వదిలి బోడిగుండు చేసిన ఋషికొండ ప్యాలెస్కి జగన్ రెడ్డి వెళ్ళిపోతాడు. ఆల్రెడీ సంపద అంతా పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయింది, లండన్ వెళ్ళిపోయింది. లండన్ చుట్టుపక్కల ఐలాండ్స్ కూడా కొన్నాడు. ఒక ప్రధానమైన కంపెనీలో $3 బిలియన్ 25,000 కోట్లు షేర్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా రాజా? ఇవన్నీ కూడా రేపు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ వెంకటస్వామి కూడా కర్రెత్తడు. అక్రమాలు చేసేవాళ్ళకి, అన్యాయాలు చేసేవాళ్ళకి, దుర్మార్గాలు చేయమనేవాడికి పోలీస్ వెంకటస్వామి కూడా కర్రెత్తడు. నీ అధికారం అంతా ఒక్క 10 రోజులు గుర్తెట్టుకో. 10 రోజుల తర్వాత చట్టబద్ధ పాలన అంతా కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలో ఉంటుంది. న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది, నిజమే గెలుస్తుంది. అదే ప్రజాగళమై 6వ తారీఖు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల్లోకి వెళ్ళబోతున్నారు. అదే శంఖారావంగా పూరించి నారా లోకేష్ బాబు ప్రజల్లో ఉన్నారు. తెలుగుదేశం జనసేన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా 160 అడుగులు గొయ్యి తవ్వి ఆ గొయ్యిలో ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని పాతి పెడతారు. ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని బంగాళాఖాతంలో ఇసిరేస్తారు. పార్టీ తెలియజేస్తుంది. అధ్యక్షుల వారు, జాతీయ అధ్యక్షుల వారు తెలియజేస్తారు.